Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Paneo Semanal. Seguimos con nuestro invitado en línea. John, you still there? Yes, I see you. Yes, I am. So Sí, aquí estoy. we were talking when we went to the commercial break about the difference between a sphere shape and pill shape, and you think that could pose that could represent a major risk or a factor in this accident. Le pregunto al señor Chatterton que si la diferencia entre los sumergibles entre esfera y forma de píldora pudo representar un factor en el accidente. There's several things about the design and construction that, in my mind, raise concern. Mira, hay varios factores al respecto del diseño y la construcción que en mi mente pueden representar riesgos. The size of the submersible, all of the pressure is weight for surface area. So it's like this. You've got this incredible pressure in the deep ocean, and the bigger the submersible, the greater the surface area, the more structural integrity you're going to have to build into it. Bien, el tamaño del sumergible está diseñado directamente para enfrentar lo que es el área de la superficie pues por la presión, y entonces mientras más grande el tamaño del sumergible, pues mucho mayor la presión que va a tener que enfrentar en aguas profundas. So another factor that concerns me is where they've got the half sphere titanium section of the submarine that gets bolted to the aft part, the part that is straight, the center between the two ends, and that's a design much more suitable to shallow water submersibles diving less than like 1,000 feet. Y pues el formato de este sumergible del Titán, cuando fue construido, tomando en consideración su forma, la manera en que fue ensamblado, pues la presión que va a recibir en la superficie medio esférica cuando está sumergido, está diseñado, a mi modo de verlo, pues para buceadores o tripulantes que van a navegar en aguas en aguas menos profundas, quizás a unos 1,000 pies de profundidad. So you think the factor that it was bolted to the tube represented a major risk? Le pregunto si el factor de que la esfera de titanio estuviese atornillada a la estructura de fibra de carbono pudo haber representado un riesgo de falla. Well, it certainly, for me, it's a concern. And when I say concern, I'm basing that on the fact, well, that deviates from established standards, and not necessarily that it's not going to work or it's less safe or it's dangerous, but I would like to see some testing data on Muy it. bien, entonces en este caso definitivamente lo propongo como una preocupación, porque ya se desvía de lo que son los estándares establecidos, de lo que pues normalmente es, y requiere pues pruebas adicionales.
You've also, if you look at the Titan, you've also got a viewport in the front that to me seems extremely large, and I have read reports on the internet. So I don't have any firsthand knowledge, but some of the things that I've read said that particular port was rated to less than half of the water depth of Titanic, and that would certainly I would certainly be concerned about anything that had been actually certified or rated for a particular depth, and that depth was less than the depth that I was diving to. Y pues por lo que tengo entendido, la manera en que se diseñó los visores o el área de los visores de ese sumergible, pues no estaban certificados para profundidades tales a las cuales se encontraba el Titanic. Entonces, puesto esto, definitivamente a mí me preocuparía. Lamentablemente no tengo pues experiencia de primera mano para determinar esto, sino que leo los reportes que tengo disponible a través en línea. Pero ciertamente me resultaría muy preocupante que pues el área del mirador o los visores de este sumergible no estuviera certificado para aguas tan profundas como son las de donde se encontraba ubicado el Titanic. So, John, basically what you're saying is that the window was too large for the challenge or for the performance that submersible has to comply. That's it. O sea, le estoy preguntando si básicamente lo que él está diciendo es que la ventana era demasiado grande la ventana de visión era demasiado grande para los desafíos técnicos que tenía que manejar el sumergible. The way they would rate the pressure for the viewing port would be the size, the diameter, and the thickness. So in other words, the larger it is area-wise, the thicker that viewport would have to be. And you know, my understanding is that it wasn't rated for 4,000 meters. It was rated for less than half of that. Y lo que tengo entendido es que en este caso, mientras más grande el área del visor o de la ventana que se iba a estar sometiendo a esta presión, pues más gruesa debería de ser, y que definitivamente no es un área que estaba certificada para los 4,000 pies de profundidad. Metros. De 4,000 metros de profundidad a donde se encontraba el Titanic. So, John, let's compare this this submersible, the Ocean Gate submersible, with the most modern military submarine. What are the differences? What depth can go a modern nuclear submarine? What's the maximum depth, operating depth? It's nowhere near 12,500 feet. And the deep water military, and you know, the Titan is really more of a submarine design, that pill shape, than the submersible, the spherical shape like we have on the mirrors. No está nada cercano, ni siquiera cercano a los 12,500 pies. Y el Titán era más en comparación con el submarino esférico, es pues esta forma de píldora que tenía es más parecida a un submarino que lo que era el sumergible en forma de esfera. You know, when you look at the mirror, the sphere of the mirror submersible is 6 foot in diameter. I'm 6'1". There is no way, and I'm in there with two other people. I'm in there with all kinds of electronic equipment, all kinds of video equipment, navigation equipment, life support equipment.
it's not a comfortable place to be. It is cramped. So on a military submarine, you're going to have a mess hall. On the Titan, they had much more room. It was far more spacious. But there's a cost that comes with that relative to dealing with the excessive pressures in 12,500 feet of water. Bien, en la esfera Mir, donde me encontraba yo, tenía unos 6 pies de diámetros. Yo mido 6'1". Entonces, se puede imaginar que estaba allí apretujado con los otros miembros de la tripulación, con una gran cantidad de equipos y pues de materiales de equipos de supervivencia. No es para nada cómodo. En comparación, los submarinos militares son de otra dimensión totalmente distinta, son inmensamente grandes. Por lo tanto, no puede esperarse que sean iguales. Son totalmente, se espera pues otros estándares de que puedan resistir esta increíble cantidad de presión a la que van a estar sometidas. So, John, you have been in other important wreckages around the world. Andrea Doria, Lusitania. Can you tell us a little bit about that? Your experiences on that? Le pregunto al señor Chatterton, que le ha estado en otros naufragios importantes, como el Andrea Doria, Lusitania, que son naufragios muy famosos también, y que nos comente su experiencia. Well, as a free swimming diver, the hazards on some of these deeper wrecks, like the Andrea Doria, like the Lusitania, like the sister ship to Titanic, the Britannic, which is in the 400 feet of water off of the island of Sia in Greece. You are right there on the wreck. And there are advantages and disadvantages to that. Bien, como un nadador, pues un profesional de la natación libre, hay una gran diferencia entre los restos de lo que sería Lusitania y otros áreas de destrozos comparado con las del Titanic. Y pues hay muchos otros factores que considerar. The wreck environment is always going to be a certain amount of chaos. You have the danger of entanglements. There is loose wreckage. Visibility is often limited. So there are going to be significant challenges, whether you're in a submersible or you're a free swimming diver. El ambiente en el que se encuentran los restos va a ser bastante caótico. Generalmente uno se enfrenta a ciertas circunstancias como es, por ejemplo, restos del destrozo o visibilidad muy baja. Son factores que hay que tomar en cuenta cuando estás interactuando en estas áreas. And those depths, John, how you keep your position? How you calculate your position? Because there's no satellite. There's no. You can see the sun. You can see anything. How you position yourself? Le pregunto cómo ellos cómo saben dónde están, cómo se ubican en profundidades tan grandes, porque no hay satélite, no hay sol, no hay punto de referencia. Well, that's one of several challenges that makes it interesting, makes it appealing to me. Navigation, where am I looking north, south, east? I can work that out on a compass typically, but inside the wreck you may not be able to use a compass, and certainly. Your navigation is important to the wreck itself, not so much north, south, east, or west.
or following a compass heading. It's where am I on this wreck? And that means you have to be knowledgeable in how the ship was configured and constructed. Bien, esto es uno de varios desafíos que me encuentro increíblemente interesantes como profesional del área. Pues en temas de la navegación, determinar si estoy al sur, al este o hacia el oeste, no necesariamente o técnicamente no es importante porque es algo que puedo determinar con un compás. Como profesional de los destrozos o los restos del navío, lo que quiero saber es dónde estoy yo dentro de estos destrozos, en qué lugar me encuentro yo dentro del área. John, and at those depths, is it important that the current, the temperature of the water, that other factors? You a few minutes ago you were talking about salinity levels, which can be different in major depths. What's explain please a little bit about that. Le pregunto a John si la corriente, la temperatura y los niveles de salinidad del agua varían con la profundidad y si eso es un factor que influye. When the Titan submersible was first reported missing, they were talking about they had so many hours of oxygen and that kind of thing. But they at the same time, an important consideration was temperature. The temperature of the water on Titanic is below freezing because of the high salinity level, and it's the deep ocean. It's the coldest water in the ocean. Cuando inicialmente el Titán fue reportado que estaba perdido, a muchos se planteaban sobre los niveles de oxígenos que tenían disponibles, pero en estos momentos un factor aún más importante es la temperatura. El área donde se encuentra el Titanic está muy por debajo del área de la temperatura de congelamiento y esto se debe a la interacción de la salinidad con la superficie. When we were diving in the Mir submersibles, typically when you get into the Mir, everything is hot. The environment inside the sphere is hot because all of the electrical systems are being charged up to maximum power right before they throw you in the water. Now, that's great. By the time you get to the bottom, it's the sub-freezing water in contact with the hull is, it's cooling all of that down. And 5 hours later, when you leave the bottom, you're wearing like a jacket, long underwear, and you're trying to stay as warm as you possibly can. Cuando estábamos buceando en las esferas, pues el interior tenía altas temperaturas, hacía mucho calor porque estaban todos estos equipos electrónicos cargándose a la máxima potencia. Sin embargo, a medida que íbamos sumergiéndonos y las temperaturas iban descendiendo, esto iba interactuando con la cobertura de la esfera. Para el momento en que habíamos terminado las labores de exploración y volvíamos a entrar nuevamente al área dentro de la esfera, pues entonces teníamos que usar chaquetas y ropa interior larga y todo este tipo de protección para el frío. John, our viewers and our listeners want to know where they can see this footage that you recorded during your missions, specifically on the Titanic and the other ones. So there's a site on YouTube or where they can
see the footage? If you Google on YouTube, there's a bunch of different videos on YouTube. But if you Google John Chatterton, Titanic or Britannic or Andrew Dorian, you'll typically get whatever they've got there. Si haces una búsqueda en Google o en YouTube, pues vas a encontrar una serie de videos allí. Lo más específicamente, si quieres buscar en la página web a través de Google, John Chatterton Britain o John Chatterton Britannica. Realmente no sé qué es lo que han colgado allí. Allí encontrarás pues mucho material. John, we don't have any time left. We want to thank you for your participation in our program, and extend you an invitation to another show that we're gonna continue talking about these interesting subjects. Okay. Well, thank you for being such a gracious host. Thank you for to your translator. I think he did a great job, and I look forward to being with you next time. Muchas gracias a ti. Por ser tan generoso, y a tu traductor que hizo un excelente trabajo. Espero verte pronto. Y a nuestros teleoyentes agradecer su sintonía este sábado y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra emisión de Paneo Semanal. Hasta entonces. Paneo.